I don't understand. What was this technology about? When we had the other intake, you see, if you go there now, it is fully covered with the soil. So and every other time, we had to come like doing a new program of opening up and dredging. So this technology was simply to keep the silt away, but then it does not. But it doesn't look like. See the second gap here. It was about 107 meters above. Right now we are about. Is this concrete all the way down? Yes, this goes all the. No, it's just beams to hold. But it doesn't go all the way down. So that allows the. Okay. So and as we are we had fun because the level of the river and where we could now go by gravity was about 7 meters. And the option we had was move all the way up and it was a bit but the other fight for the farm from the solar. This pumping here. Investor doing the solar. Why doesn't the government do the solar? Because we need to do this investment. Just hold on, eh? Where? But the rate at which they're supplying us power is at 11 shillings a kilowatt hour compared to over 20 shillings. A solar standpoint, even with battery, they will provide a total of 5 megawatts by in 90. Provide less than. They should be able to. Because this is we must find. But this diesel thing is not sustainable. Okay. So CBC installed this. Yeah? It was part of the contract. So how much did it cost in total? The whole of it came to 570. Including the recover and the canal and Including? including the intake, the recover, the intake canal. The intake is this one. This is the intake. This is the pumping station. Huh? There are 4 intakes. There is the intake, the pumping station. Tosha. So this This pump can do 5,000.
So the problem when they're running full is 20,000. That can fill that within 1 day. Okay. So this is part of what has been done over the last several months. Yes. Okay. Huh? So you are pumping the water from there to here. Panda hapa. So this canal is lined all the way to. 700 meters. Na zile pump zilikuwa zimeingia kwa matope. So it is now replaced by this one. Now this is from the river to the reservoir. Then I use from the reservoir at the end. And I think we see it. The salvage, Yeah? they rehabilitated, the pumps have been rehabilitated. Yes. And it's what we will see at the Boston station. So all that nice what the cell infrastructure now going to the farm. Okay. And these ones are they are high discharge, low head pumps. The others are high head pumps. So we have to back from the reservoir to from river to the reservoir and from the reservoir to the farm. Yes. So hao watu sasa wanataka tuwaambie nini?
Hii imekuwa ni mpango wa serikali kwa muda mrefu, lakini sasa imefika wakati wa hii mradi kuanza kufanya kazi. Na nimefurahi kwamba nimefika hapa. Nilikuwa hapa mwaka 1.5 hivi iliyopita, na nikaamurisha kwamba tujenge intake mpya, na nimeona imekamilika, na sasa tunaanza kutoa hapa maji ndio tuweze kupeleka maji kule shambani. Na tumekubaliana kama serikali ya Kenya na waegezaji, tuko na vikundi viwili. Moja ya kwanza ambayo tayari iko hapa ni kampuni ya Selu, ambaye sasa itaanza kuzalisha chakula katika sehemu hii. I think Selu is on 20,000 acres. Selu iko na ekari 20,000. Alafu tuko na kampuni ingine sasa ambayo tumeunganisha na watu wa UAE. Nilikuwa kule United Arab Emirates na tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba kampuni yao moja itakuja hapa iegeze, ili tuweze kutumia shamba tulio nayo hapa kuzalisha chakula, kuzalisha nafasi ya ajira, na vile vile kuhakikisha kwamba tuko na products ambaye tunaweza kuexport katika nchi zingine. Furaha yangu ni kwamba hatua ya kwanza imekamilika. Hawa kampuni ya kwanza itaanza kupanda lini? Wiki ijayo. Wananiambia hawa kwamba kuanzia wiki ijayo wataanza kupanda vyakula hapa, na sasa hiyo safari itakuwa hivyo hivyo. Baada ya mwaka mmoja nafikiri ekari za kwanza 5,000 zitakuwa zimefanyika, zile 20,000, na nitawakaza ndio tuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea sawa sawa. Vile vile, ili maji ambayo tunaona hapa ya mto huu iweze kutumika kiasi kikubwa hapa shambani, ni lazima pia tujenge bwawa kubwa, dam. Tayari utafiti imefanyika ya dam kubwa kule juu, na tutafanya pia katika mpango ambayo inaitwa public private partnership. Serikali itaweka pesa kiasi na wawekezaji wataweka pesa kiasi, in fact 50-50, ndio tuhakikisha kwamba tunapata maji ambayo itatumika hapa shambani kwa manufaa ya wananchi wa sehemu hii, kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu tumekubaliana kama wananchi ya kwamba aibu ya njaa hatutaki tena katika taifa letu la Kenya. Tayari tumezalisha chakula kiasi, na sasa tunataka msukumo huo wa kuzalisha chakula na kutumia kilimo kuondoa njaa, kutumia kilimo kuzalisha nafasi za ajira, kutumia kilimo kuzalisha mali, ipatikane value addition, agro processing ya bidhaa ambazo tutauza katika nchi zingine. Na furaha yangu ya kwamba ni hatua hii ya kwanza sasa imeonekana hapa Tana River. Hii imekuwa Kiingereza mingi kwa muda mrefu. Sasa Kiingereza tumewacha, Kiswahili pia tumewacha, sasa kazi ndio inaanza. Si ndio? So mimi nimefurahi sana ya kwamba nimefika hapa ili kushughulika na wale ambao wanahusika hapa, na nimeona wananchi mmekuja kwa wingi ili pia muweze kushuhudia hii msururu inaenda namna gani. Pengine hata nyinyi mmeshangaa, hii imezungumziwa miaka lakini hatuoni vile inasonga. Kuna mambo mengine ambayo tutaongea ya jamii ya sehemu hii, ya wafugaji na wale wengine ambao tuko pamoja na wao, tuone hapa shambani pia kupatikane chakula ya mifugo. Ndio mambo ya ufugaji katika sehemu hii pia tuinue, muweze kupata vyakula ya ng'ombe zenu, na ng'ombe hizo tuweze kutumia pia katika kuzalisha uchumi wa sehemu hii kwa kuuza nyama, kwa kuuza maziwa, kwa kuuza ngozi na zile leather products ambazo zitatoka katika
ng'ombe zenu na zile zingine ambazo tumekubaliana. Najua huyu aliashaka ako na maneno ya wafugaji anataka kuniambia hapo, hiyo tutaongea baadaye. Si namna hiyo? Tumekubaliana jameni? Lakini sisi wote tumekubaliana wakati huu sio wakati wa siasa. Si ndio? Sio wakati ya mirengo, sijui kabila hii, sijui kabila ile, sijui dini hii, dini nyingine, chama hii, chama ile, hapana. Wakati huu ni sote tuungane na kushughulika na mambo ya muhimu ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya. Tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Tuhakikisha kwamba kuna value addition agro processing, tuzalisha ajira ya vijana hawa. Tuhakikisha kwamba watoto wetu tunawasomesha, tuwe na program ile ya afya ambayo najua mnaelewa ya SHA na Taifa Care. Tuhakikisha kwamba pia tunasambaza stima na yale mambo mengine na kuwajengea barabara, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Haya ndio mambo ya muhimu kwa sasa. Kutakuja wakati wa uchaguzi, si ndio? Na nyinyi wananchi ndio mafundi wa kura. Nyinyi ndio mtajua ama namna gani? Kwani kuna mtu anafundishwa hapa mambo ya kura? Si kila mtu anaelewa vile atafanya. Na siku hiyo hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Mtu atapatiwa kura kwa sababu kuna kazi amefanya na inaonekana na wananchi. Ama wananchi tunaelewana namna gani? Tunaweza kupatia mtu kura ati kwa sababu alitukanana ama alituimbia wimbo fulani. Si ni kazi mtapima, watoto wamesoma, barabara imetengenezwa, umepata stima, chakula iko, mambo inaendelea mbele ama namna gani? Na afya imepatikana. So wakati huo tutashughulika na mambo ya siasa. Kwa sasa tushughulike na mambo ya maendeleo. Ama namna gani watu watanariba? Si namna hiyo? Bas hiyo ndio maneno tuko na ndio nimekuja hapa. Na sitaki maneno ya kuzungushana na mambo ya siasa. Unajua huyu Ashaka si tulikuwa pande tofauti. Lakini si leo tuko pamoja. Si tunatembea kwa sababu katika umoja kunapatikana maendeleo ya wananchi. Na hakuna tofauti ya wale waliomchagua huyu mbunge wetu na mimi na wale wengine wote. Si ni wananchi ndio nyinyi? Si ndio mlipiga kura? Saa hizi hatutaki kubaguana nani alipigia nani, nani hakupigia nani. Hiyo ni siku nyingine. Kila mwananchi alifanya uamuzi wake wa kikatiba, lakini sasa tuko na viongozi waungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa wananchi wa Kenya. That's what we must do. Tunaelewana jameni? So huyu ni PS wangu wa mambo ya irrigation, anaitwa Bwana Kimodho, mpigeni makofi. Huyu ni chairman wangu wa mambo ya national irrigation, mpigeni makofi. Huyu anaitwa Peter Njonjo, ndiye anatusaidia katika kuzalisha chakula hapa, na Ali Ashaka mnamjua, mbunge wetu, si ndio? Na huyu mtu ni muungwana sana na ananisaidia sana kule juu. Ananisaidia kusukuma mambo ya agenda ya serikali, kuhakikisha kwamba agenda hiyo inasonga mbele. Sawa sawa? Nitamshikilia kule juu, huku chini mtamshikilia hata na nyinyi. Ama namna gani? Huyu ni managing director wetu wa National Irrigation Board, ndiye anasimamia hii kazi yote na viongozi wale wengine wote wako hapa. So asanteni. Huyu ndio area MCA. Unaitwa nani boss? Naitwa Samson Zia. Samson Zia. Nasikia ndio nyapara wa hapa wa kiwango ya hapo kwa MCA. Lakini sote ni timu moja. Si ndio? Basi asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Wacha niendelee na hii kazi ambayo The number of jobs that will be created here will be unprecedented. The number of Juakali artisans that are going to get work are many. This program epitomizes your bottom-up economic
model. Every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation, it's going to dignify their lives. And they too, like the rest of society, can own a home. The program here is so that we leave no Kenyan behind. Kwa majina ninaitwa Anjerusha Muthoni. Mimi ni mkaaji wa Mukuru kwa Ruben. Hapa pahali tuko ni Ruben, area inaitwa Diamond. Ninaishi hapa na watoto wangu. Niko na watoto 3 na wajukuu 4. Mimi ni single mother, na si single mother, ni mzee baba yao aliaga. So nilipaki nikiwasukuma tu peke yangu. Hii haso nina haso, mimi nausanga tu t-shirts. Hiyo ndio tunakula, ndio tunakunywa, kidogo tunapeleka shule. Si unaona anatembea na ngambuti. Umenipata nikihaso na huko na ngambuti. Hapa pahali si pazuri. Maisha na pale kulingana vile nilizunguka kwa zile nyumba. Hata sasa nasikia ni kama niko ndani, juu niliona choo iko ndani, maji iko ndani, stima iko. Lakini hapa pahali tunaishi, choo tunatumia watu wengi na iko nje. Bavu ni moja inatumiwa na watu wote. Maji ni shinda. Sasa haina furahia, juu najua maji pale haina shida. Mara nyingine inakosa, tunaenda kutafuta maji mpaka Njenga, ama tunaenda rungarunga kutafuta maji. So hiyo ni kitu kwanza nasikia imenifurahisha. Pahali choo nimeona ni yangu, kabavu ni kangu, kila kitu niko tu pale, nakaa maisha. Ninaona hata nitarudi 18 years kulingana na ile maisha nimeona iko pale. Saa hii ninaweza ambia watu hii kitu ni lil, kwa sababu mimi mwenyewe niko na nyumba. Saa hii naenda kuhama. Yule mtu atanisikia pahali popote nikiongea mimi anione, ama anipigie simu akuja tembee aone ni ukweli. Mimi nimesema ile kitu yoyote president anatuambia ni ukweli, hakuna uongo iko pale. The first priority of this project is to get the people living in Mukuru to come and live here. 3,000 shillings they are paying rent there. They will come and pay 3,000 here mortgage. The next 9 months, 100%. So what we have done is a lot of work that has gone to the foundations. But it has gone certain supports to the end, which is continuing well on the other side. And the median ones are complete. So we do expect that the water level. When did this bridge begin? When did we begin this bridge? Last year when? So we began this bridge. The water commenced in 2021. But then now, we began this late December and early January. So why there was a contract? How are you? We have done all the foundation. So this what is the estimated time? So from now 2 years. Depending on so how much money have you allocated to this program? How much was due?
When was that paid? December. Okay. Then another 200 for this day. The people now just back to you. And the rates are coming. So what we're going to do now is that the 200 million we have agreed that we are going to pay. Then we also going to go to the apartment of the airport. Then the second meeting that has to be 7 meters of the that has to be I didn't expect this much water. Looks like this is very serious. So how they get their things there? Was there another bridge done somewhere, a smaller bridge? now that we have 70 kilometers or so. But if you cross, now, is there a road coming here? yes, what we have done next Marita is coming. Marita is coming. There's 10 kilometers of program. Then from there up to here Is 7. 7. Just the same way like parallel coming. But then we need to make that road then now motorable. We have made it possible. In fact, we already So you are using now that? Yes. What about the one that was done by CRBC somewhere? How many? But to access that one is much more difficult than the one below, than Baricho. Yes. Yes. Okay. Which one? Oh yeah, on the. This is connecting from the road from Malindi to Salagate. Salagate is just ahead. So from the tarmac to here is like how many kilometers? Oh yeah, so it's just around the corner. So, but you know, for now, until 9 months is over, just have to make another route. and I'll take the old letter. It's already not a result. So that is the machine that but this water also goes out and another goes out. We are using plastic. Oh, the drip. Yes, and it just goes out. But with this amount of water now, you can't. Yeah, it can't use it. So the best alternative is parallel to this. And we are But then pay him this for this. You know, this I think are very difficult people. So, but just pay them. No, you are very difficult people. So why don't you? When are you? This 200? They have given you a certificate of 200 million. So how much of that contract?
Yes, boss.
the Suswa and Tulele modern markets and officially inaugurated the KMTC Narok campus, which can accommodate over 1,000 students and is equipped with state-of-the-art facilities. He also commissioned the Ewaso Ngiro Tannery and Leather Factory and handed over the Mau Forest land title deeds to the county government of Narok. Further, he launched the construction of the Narok International Airport, expected to be completed in 15 months. In Kilgoris, he initiated both an affordable housing project and a modern market. In Migori, he launched the 183-unit Ntimaru affordable housing project and inspected the construction of the Ntimaru modern market, which will serve over 300 traders. In Olchobosei, Narok County, the president flagged off the upgrade of the 19-kilometer Shartuka-Njipi Ship Olchobosei Aboso Gorgor Road to bitumen standards. He also distributed title deeds to Olonkolin residents and launched the 2.5 billion shillings Narok County Last Mile Electricity Connectivity Project. At Sogo, he laid the foundation stone for the Amalo Sub-County Level 4 Hospital and inspected the construction of the Deputy County Commissioner's office. He also launched the 28-kilometer Sogo, Kimogoro, Melelo, Ololunga Road and began works on the Ngoswani Morijo Road. His two-day tour of Narok concluded with the launch of the Sekenani Bead Production Center. Back at State House, the president assented to the Persons with Disability Bill and signed into law the county government's Additional Allocation Bill 2025, which allocates additional funds to county governments. He also granted a charter to Uzima University, making it the 30th accredited private university in Kenya. Additionally, the head of state witnessed the signing of several memoranda of understanding between Kenya and the United Arab Emirates. Following the election of the new Roman Catholic Pope, President Ruto congratulated Pope Leo XIV, wishing him a leadership marked by faith, unity, and moral renewal. Finally, President Ruto addressed the closing session of the International Conference on Heritage Authenticity in Africa at the United Nations complex in Gigiri, and thereafter handed over disease surveillance vehicles to county leaders for nationwide deployment. The president also met with the members of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry and appealed to the chamber to facilitate savings so that more small farms can use them for investment. Finally,